70% of Kenya's population is comprised of people under the age of 35. With such a significant percentage, the role of youth in the country's development agenda cannot be overlooked. The Youth in Action Project, YACT, is an advocacy project funded and supported by Youth in Action under Amref Health Africa. Our priority is to capacity strengthen youth to be able to identify priorities in their counties on sexual reproductive health and gender equality. Dream Achievers Youth Organization, together with Connect to Retain, were lucky to win the grant to implement the project in Kilifi County, since the project is being implemented in 3 other counties. So in total, we have 4 counties in Kenya. While working towards achieving the objectives of the project, Dream Achievers Youth Organization identified youth advocates in Kilifi County who were later taken through an advocacy training in Nairobi by Youth in Action staff. It is during this training that the youth advocates chose to push for the domestication of the menstrual hygiene management policy that had earlier on been launched by the government. Kilifi County at some point was leading in the rates of teenage pregnancies, and there was a correlation of how adolescent girls have been able to transact sex for money so that they're able to buy pads to manage their menstruation. The issues of menstrual hygiene in the county are important because in this county, Kilifi County is a county with diversified backgrounds of people. We have cultures that have actually been embraced by various people that are not so much that do not so much embrace the matters of menstrual hygiene. During menstruation, many women and girls in Kilifi County lack menstrual management products. It is even tougher for girls who are experiencing it for the first time. Serikali wapeane pads, hizo vitu za muhimu, hizo pads, costume. Leko unaweza kuwa umepata lakini hautakuwa na hizo costume. Si watu wenye wanavaa, tu wale ambao hawajajua kuhusu hedhi, wa guide, wafundishe. Hata kama wakiwa peke yao wakikuta, hiyo si kitu ya kushtua, ni kitu tu ya kawaida. Tumepata kujua kuna wale wanatumia sponge ile ya godoro ile mtu anakata na iko chafu, haiko safi. Kwa hivyo hata akiitumia inaweza kumpatia madhara ya ugonjwa katika sehemu zake nyeti. Haya, wengine wanatumia magunia machafu, wengine wanatumia vitambara ambavyo havijaoshwa vizuri. Hiyo muhimu kufundishwa mapema ni lazima. Maana usiache mpaka mambo yametokea ndio uanze kumwambia. Nataka umwambie kabla, ukijua huyu hapa alipofika yuko karibu na hayo mambo yao. Lazima huo kama ni mama ama ni mwalimu uanze kumweleza, unajua hapo ulipofika ukiona hivi unafanya hivi, unafanya hivi. Kama tungefundishwa mapema mambo ya hedhi, ingekuwa tu vizuri, sababu sisi siku zote tutakuwa nyumbani na sisi siku zote tutakuwa shule pia. Unaweza kuwa unacheza na uko mbali na nyumbani na ikakupata, ama ukakuwa hata uko kwa usafiri na ikakupata. Lakini kama utakuwa ulishaambiwa kabla, utaweza kujikinga, ama utaweza hata kubeba ukijua anytime naweza kupata na naweza kujikinga. Through collaborations with various stakeholders, the draft of the Kilifi Menstrual Health and Hygiene Policy was developed. Kila mtu amehusishwa na maoni ambayo yako katika hii policy yametoka hadi katika vijiji na katika ule mlengwa katika ile sehemu ya chini kabisa katika jamii. Kwa hivyo masuala yote yamehusishwa katika hii policy na tunaamini kuwa ikipita na ikiweza kutumika katika masuala ya hedhi, basi itakuwa na mabadiliko makuu katika maisha ya mtu yote ambaye anapata hedhi kila mwezi. Subjected to a series of review meetings, we've been able to do a review meeting to just check if at all the inputs that were given during the writing process had been factored in, and we were also able to welcome external experts just also to weigh in on some of the aspects of the policy that we might have left out.
This is very exciting because for the youth advocates who are the majority who menstruators, then it means that there's light at the end of the day for them to be able to access menstrual hygiene services and information, which is the ultimate goal of why they had selected the issue. Girls or women will only go to health when there's a problem with menstruation. But in this document, we have addressed menstruation in totality in terms of pre-menstruation, what really happens before menstruation in a girl's or in a female's body, so that the community and everybody else know, not only the girls, but even the men and the boys know what is happening to girls, to their sisters, to their friends, to their mothers, and are able to support them instead of looking at it like it's a woman issue and it's like a negative issue, which is very natural. There are various things that I've picked from this document even before it goes through the other stages. For example, in the next year's annual work planning, we have been able to keep aside 3 million shillings for the program to be able to provide sanitary towels and other sanitary materials that are needed by women and girls, particularly the vulnerable groups within the population. And we are looking to reaching out the young mothers who are actually the most vulnerable within this cohort of we are looking at.